કમિશનર શ્રી મહાપાત્ર સાહેબ, અમારા મોહનભાઈ આવ્યા છે, અનેક મિત્રો પધારી રહ્યા છે, ઉષાબેન છે. આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. આ કાર્યક્રમને બે ભાગમાં આપણે વહેંચેલા છે. પ્રથમ ભાગ છે એ આ પુસ્તક મેળાનું બીજરૂપ વક્તવ્ય આપણને શ્રી મનોજ દાસ તરફથી પ્રાપ્ત થશે, અને ત્યારબાદ આપણે ગયા વર્ષની જેમ પણ આપણા સાક્ષરોને એક શતાબ્દી વંદના કરીશું. તે કાર્યક્રમમાં એ બીજા ભાગમાં આપણા કનૈયાલાલ મુનશીને 125 વર્ષ પૂરા થાય છે, તો એમને અંતર્ગત એક નાની આપણે ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મ જોઈશું 20 મિનિટની. ત્યારબાદ શ્રી દસ્તુર સાહેબ એમના જીવન વિશે વાત કરશે. ત્યારબાદ રાજેન્દ્ર શાહ ઉપર એક બીજી દસ્તાવેજી ફિલ્મ બતાવવામાં આવશે, જે સાહિત્ય પરિષદમાં પરેશ નાયકે તૈયાર કરી છે. અને રાજેન્દ્ર શાહના જીવન અને કવન વિશે ચંદ્રકાંત શેઠ વાત કરશે. આપણા આજના મુખ્ય વક્તા શ્રી મનોજ દાસથી આપણે સૌ પરિચિત છીએ. ગુજરાતી સાહિત્યમાં એમની વાર્તાઓ વંચાય છે અને વધુ પસંદ પણ થાય છે. મનોજ દાસની વાર્તાઓ કરીને રેણુકાબેન સોનીએ અનુવાદ કર્યો છે, એટલે ગુજરાતી સાહિત્ય રસિકો મનોજ દાસથી પરિચિત છે. આપણે જૂનાગઢના જ્ઞાન સત્રમાં પણ એ મુખ્ય અતિથિ રહ્યા હતા, અને એ રીતના પણ મિત્રો એમને જાણે છે. પરંતુ એમની કેટલીક બાજુઓ છે જે હું ફરીથી કહેવા આજે પસંદ કરું છું. એક ઉત્તમ સર્જક અને એક ગંભીર સાધકનું સાયુજ્ય એટલે મનોજ દાસ. મૂળ અંગ્રેજીમાં લખે છે. ઓડિયામાં એમને ઘણું સર્જન કર્યું છે, ઓડિયા ભાષામાં. એટલે એ રીતના એ દ્વિભાષી લેખક છે. ભારતના બહુ જૂજ એવા સાક્ષરો લેખકો છે કે જે દ્વિભાષી સર્જન કરે છે, અને એમાં મનોજ દાસનું આગવું સ્થાન છે. કોઈકે એમને પૂછ્યું હતું કે તમને કઈ ભાષામાં લખવું વિશેષ પસંદ છે, ત્યારે એમને બહુ માર્મિક રીતના કહ્યું હતું કે મને તો સૌથી વધુ મૌનની ભાષામાં લખવાનું પસંદ છે. પ્રશિષ્ટ અને પરંપરાના સર્જક છે. પેંગ્વિન દ્વારા ફિક્શન, સિલેક્ટેડ ફિક્શન ઓફ મનોજ દાસ પ્રગટ થઈ છે, અને એના પાછળના પૃષ્ઠે એમના વિશે એક સરસ વિધાન કરવામાં આવ્યું છે, અને જે ઇનપ્રિન્ટ દ્વારા એ સમીક્ષા થઈ હતી ત્યારે આ વિધાન હતું: There are only a few good storytellers left in the world today, and one of them is Manoj Das. આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ પ્રાપ્ત સર્જક. વિશ્વભરમાં એના વક્તવ્યો વખણાય છે, કારણ કે એની અંદર એટલું ઊંડાણ છે. મૂળ એ અત્યારે શ્રી અરવિંદ આશ્રમમાં વસે છે છેલ્લા 40 વર્ષથી. અનેક ભારતીય ભાષાઓમાં એમના પુસ્તકોના અનુવાદ થયા છે. ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા અને ધ હિન્દુમાં એમની કોલમો આવતી, અને ધ હેરિટેજ નામના આ કલ્ચરલ મેગેઝિનના એ તંત્રી પણ રહી ચૂક્યા છે. એટલે એક રીતના જોઈએ તો એક ઇન્ડિયન રાઇટર્સ રાઇટિંગ ઇન ઇંગ્લિશ એવા એક મહત્ત્વના સર્જક આપણી વચ્ચે આજે ઉપસ્થિત છે. એમણે એક બહુ સુંદર પુસ્તક છે, ચેઝિંગ ધ રેનબો, શૈશવના સ્મરણો એમાં આલેખેલા છે. એટલે એવું કહેવાય છે માલગુડી ડેઝ પછી આપણને આ એક આવું સુંદર પુસ્તક પ્રાપ્ત થયું છે. એમને અનેક એવોર્ડ્સ મળ્યા છે. સાહિત્ય અકાદમીનું, ઓડિશા સાહિત્ય અકાદમીનું, ભારતીય ભાષા પરિષદ કલકત્તાનું, અને ઓડિશાનું સર્વોચ્ચ જે સન્માન છે અટ્ટીબાદી
જગન્નાથ દાસ સન્માન એ એમને પ્રાપ્ત થયું છે. ભારત સરકારે એમને પદ્મ એવોર્ડ અર્પણ કરેલો છે. ભારતનું સર્વોચ્ચ જે સાહિત્યકારનું સન્માન કરવામાં આવે છે એ સરસ્વતી સન્માન પણ એમને પ્રાપ્ત થયું છે. આપ સૌને આશ્ચર્ય થશે કે 5 યુનિવર્સિટીએ એમને ડિલીટની પદવી આપી છે. અકાદમીના એ ફેલોશિપ એમને પ્રાપ્ત થઈ છે, જે અત્યારે ગુજરાતી સાહિત્યમાં રઘુવીરભાઈને પ્રાપ્ત થઈ છે. એમને બાળ સાહિત્યનું પણ વિપુલ સર્જન કર્યું છે. સ્ટોરીઝ ઓફ લાઇટ એન્ડ ડિલાઇટ કરીને એમનું બહુ જ પ્રસિદ્ધ બાળ સાહિત્ય, બાળકથાનું પુસ્તક છે. એ રીતના આપણે જોઈએ તો સાહિત્ય, શિક્ષણ અને આધ્યાત્મનું અહીં એમનામાં ત્રિવેણી સંગમ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આનંદ એ વાતનો છે કે હમણાં જ 2012માં વર્લ્ડ બુક ફેર જે દિલ્હીમાં યોજાયો હતો, એના એ ઉદ્ઘાટક હતા. અને આજે કલકત્તા અને દિલ્હી પછીનો સૌથી મોટો વિશાળ પુસ્તક મેળો અમદાવાદમાં યોજાયો છે, ત્યારે એ આપણા વિશેષ અતિથિ છે. મનોજ દાસ એક એવા સર્જક અને સાધક છે કે એમના શબ્દે શબ્દે આપણને એક ગુઢાર્થ અને જ્ઞાનાર્થ અને સંવેદન અનુભવાશે એવી ખાતરી છે. શ્રી મનોજ દાસને વિનંતી કરું કે આજનું એ આપનું વક્તવ્ય પ્રસ્તુત કરે. My distinguished friends on the dais, and of course there are so many, more than I can recognize, celebrities are there, and friends, ladies and gentlemen, I'm surprised that such a wonderful book fair has been organized here. Very pleasant surprise. The whole campus, the demeanor, the atmosphere, and the interest evinced by people, they are a sweet experience for me. And I deem it as a privilege to be able to speak to this audience on the first day of the literary festival. And I thank Rajendraji, my dear friend, for his very kind introduction to me. I wish that after such a magnificent introduction, I do justice to my subject. As you know, the subject is the epic roots of Indian literature and their relevance today. This subject came to my mind when Sri Mahapatra and Sri Rajendraji were talking to me over the telephone. We were discussing about the subject on which I should speak. I suggested a few topics and they chose this subject. But why I had included this subject in the series of topics I had suggested, I must also explain. Not very long ago, I was in Kashmir, and National Book Trust had organized, after many years, very daringly, one magnificent book fair. And the Kashmiri writers wanted to communicate with another author through a Meet the Author program. So National Book Trust requested me,
And in my life, I had never been to Kashmir. So I accepted the invitation. And it was a very pleasant exchange with the local students mostly and writers. But after that, I was unexpectedly taken to a huge college auditorium where more than 500 professors, members of the staff, teaching staff, and research scholars met me. I was asked to speak on a subject, Literature of India Today in Transition. I had my misgivings about, because I have never faced a Kashmiri audience. And the Vice Chancellor, the principal, he addressed the students and said that you ask questions to him. And many who were getting up to ask the questions, but the principal said, no, you choose among yourself a few questions. You cannot ask many questions. So the one question which they put was, when we read a classic literature, we feel somehow benefited, expanded in our consciousness. But when we read many of the modern literatures, we feel depressed. Why? Now, soon thereafter it so happened that a few postgraduate students met me, and they had in their course book an essay by T.S. Eliot, the doyen of modern poetry in English, Tradition and the Individual Talent. He has tried to explain that how, though he is practically a symbol of modernism in English poetry, yet he insists on the truth that no writer can ever become successful or can be called a truly national writer unless he is rooted in his tradition. So their question was, our tradition is Ramayana and Mahabharata, Puranas, etc., etc. How can we continue the tradition? How can Ramayana and Mahabharata become relevant to our writing today? It is $1 million question. So all these, queries were there in the backdrop of my suggesting as one of the topics, this one, our epic roots of our literature and their relevance today. And Sri Mahapatra and Rajendra Bhai chose this particular subject. I must remind you that probably Indian literary tradition is the only tradition in the world which has such a coherent development, a chronological development, each phase closely rooted in the previous phase. According to the experts, all great historians of literature, the Vedas are the world's earliest well-compiled, well-edited works of wisdom and inspiration. The Vedas resulted in the Upanishads. Thereafter we see the great epics, Ramayana and the Mahabharata. Thereafter we see the Mahapuranas, Upapuranas, Tholapuranas. Now this is one line of development. Look at the greatness of Indian literature. Parallel to this line of development, we have got you can call in modern vocabulary, a secular development of literature. There was nothing as religious and secular divide in Indian literature, but we can, for sake of convenience, a development of, I should call it pragmatic literature. World's oldest compilation of fiction, stories and novelettes, the Katha Sarit Sagara. World's oldest compilation of fables, the Panchatantra of Vishnu Sharma. World's oldest compilation of didactic stories, stories with an educational message, the Jataka stories. As you all know, that there isn't a single great literature of the world which has not been influenced by Panchatantra or the Kathasarit Sagara. In Aesop's fables, you find Panchatantra stories. In Old Testament, you find Panchatantra stories. Call anything, Boccaccio, Canterbury Tales, Arabian Nights,
Everywhere, Katha Sagar and Panchatantra had their inroads. Between these two great channels of literature, there was an oral tradition. I'm not speaking of the folk tales, but an oral tradition, tales told by mystics. You see, now there were a group of, a kind of, a class of mystics, mendicants,